Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on March 13th, 2021 in Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad-Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 7, Verse 23. Vachalam pangum langayate girim yat krupa tamaham vande Sri Gurum Deenatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyamishwaram. Harihi Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So Arjuna felt great danger and Ashwatthama released the Brahmastra. So Arjuna felt great danger when Ashwatthama released the Brahmastra. যখন অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন তখন অর্জুন ভীত হয়ে গেছিলেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে তিনি কৃষ্ণকে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে তিনি কৃষ্ণকে আশ্রয় নিয়েছেন। But in that situation, he took shelter of Lord Sri Krishna. We see how Arjuna, whenever there was danger, he took shelter in Lord Krishna. We see Arjuna, whenever there was danger, he took shelter in Lord Krishna. আমরা অর্জুনের ক্ষেত্রে দেখি যখনই বিপদ সংকুল বা বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি সবসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছেন। We should also follow his example. We should also follow his example. আমাদেরও তার উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। Whenever we face some problem, we depend on Krishna. Whenever we face some problem, we should depend on Krishna. যখনই আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হব আমাদের কৃষ্ণের উপরে নির্ভর করা উচিত। So, এভাবে বিপদ এলে সেটা একটা সুযোগ কৃষ্ণকে আশ্রয় নেওয়া। এইভাবে বিপদ এলে সেটা একটা সুযোগ কৃষ্ণকে আশ্রয় নেওয়া। So in this way, whenever danger comes, it's an opportunity to take shelter of Lord Sri Krishna. এইভাবে বিপদ যেহেতু একটা সুযোগ সেটা আমরা কিছু মনে করি না। এইভাবে বিপদ যেহেতু একটা সুযোগ সেজন্য আমরা সেটাকে কিছু মনে করি না। In this way, because danger is also an opportunity, therefore we do not care about it or we don't mind it. We see that when Lord Chaitanya was traveling in South India, We see that when Lord Chaitanya was traveling in South India, আমরা দেখি যখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করছিলেন, he would always take shelter of the holy name. he would always take shelter of the holy name. তিনি সবসময় শ্রী হরি নামের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। উনি কীর্তন করতেন কৃষ্ণ 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 হে। উনি কীর্তন করতেন, he would sing Krishna 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 He He. Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava
Pahiman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam. He was always taking shelter of Krishna, showing us by the example what we should do. So he was always taking the shelter of Krishna, showing us by his example what we should do. তো তিনি এইভাবে সবসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হতেন এবং তার নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন আমাদের কি করণীয়। So like that, whenever we face some difficulty, we should think about Krishna. So like that, whenever we face some difficulty, we should think about Krishna. তো এইভাবে আমরাই যখনই কোনো রকমের সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হই আমাদের কৃষ্ণ চিন্তন করা উচিত। Also, when we're having some good fortune, we should think about Krishna. Also, when we are having some good fortune, we should also think about Krishna. এবং আমাদের যখন সৌভাগ্যের উদয় হবে বা সৌভাগ্যের মধ্যে থাকবে তখন আমাদের কৃষ্ণ চিন্তা করা উচিত। Jayapataka বলছিলেন, বিপদে সম্পদে অবিরত বদে অনকিশোর। তিনি বলছেন, ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছিলেন, সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে দায় মম কেলাতুয়া ও পদ বরণে। Bhaktivinoda Thakur says that whether we are in happiness, whether we are in opulence, or whether we are in distress, we take shelter of those divine lotus feet of the Lord. Like this, in the material world, there's always some dangers. So, like this, in the material world, there is always some dangers. তো এইভাবে এই জগতে সবসময় বিভিন্ন রকমের বিপদ থেকে থাকে। We always take shelter of Krishna. So we can always take shelter of Krishna. তাই আমরা সদা সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করে থাকি। বর্তমান বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক নেতা ওরা চিন্তা করছে কি কৌশলে বিপদ থেকে বাঁচবে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক নেতারা তারা চিন্তা করছেন যে কি কৌশলে এই বিপদ থেকে তারা বাঁচবে। At present, the scientists and the politicians, they are all thinking and worried how they, with which tactic they could come out of this present danger. Along with whatever material solution might be, Along with whatever material solution it may be, যে কোনো জড়জাগতিক যে সমস্ত সমাধান থাকা সত্ত্বেও we should take shelter of Krishna. we should take shelter of Krishna. আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। So that we don't say not to take material solutions, but we should always depend on Krishna. We don't say that not to take material solution, but we say to be dependent on Krishna. আমরা বলি না যে কোনো জড়জাগতিক সমাধান গ্রহণ না করার জন্য, কিন্তু আমরা বলি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আমরা জানি না ভৌতিক সমাধান কাজ হবে কিনা, কিন্তু তার সাথে জানি না ভৌতিক ভাবে এর সমাধান করা যাবে কিনা। We don't know if there is a material solution to this. কিন্তু তার সঙ্গে আমরা কৃষ্ণকে অনুসরণ করি। কিন্তু তার সঙ্গে আমরা কৃষ্ণকে অনুস্মরণ করি। But at the same time or simultaneously we keep thinking of Lord Sri Krishna. So right now we're having the pandemic. So right now we are having the pandemic. তো এই মুহূর্তে আমরা এই মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত। In some countries, it's surging. In some countries, it's surging.
কোন কোন দেশে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশাল আকারে। But simultaneously, we follow the recommendations, but we're depending on Krishna. So, but simultaneously we follow the recommendation but depending on Krishna. কিন্তু যুগপৎ ভাবে বা একই সাথে আমরা যে সমস্ত বিধিনিষেধগুলো রয়েছে সেগুলি আমরা অনুসরণ করি এবং আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন থাকি। So like this, we're always depending on Krishna. So like this, we are always depending on Krishna. তো এইভাবে আমরা সবসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন থাকি। We saw that Srimad-Bhagavatam sometimes he'll take vaccine if it was required. We saw that sometimes Srila Prabhupada, he would take vaccines if it was required. আমরা দেখেছি কখনো কখনো শ্রীল প্রভুপাদ যদি প্রয়োজন পড়তো তাহলে তিনি টিকা ইত্যাদি নিতেন। But he was always depending on Krishna. But he was always depending on Krishna. কিন্তু তিনি সবসময় কৃষ্ণের উপরে নির্ভর করতেন। Sometimes an astrologer wanted to tell Prabhupada his astrology. Sometimes the astrologer wanted to tell Srila Prabhupada his astrology. কখনো কখনো কোন জ্যোতির্বিদ শ্রীল প্রভুপাদকে তার জ্যোতির্বিদ্যা বলতে চাইতেন। তিনি বলতেন দেখি তার সাথে একটা grain of salt সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করবো না, আর কৃষ্ণকে ব্যবহার করবো। তো তিনি বলতেন যে দেখি, এবং তিনি এইভাবে তিনি একটা গ্রেন অফ সল্ট নিয়ে তিনি সেটাকে গ্রহণ করতেন, কিন্তু তিনি সেটাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতেন না, আবার তিনি বলতেন যে আমি কৃষ্ণের উপরে পুরোপুরি নির্ভর করব। So he would take it, he would take their instruction, but he would take it with a pinch of salt, with a grain of salt, and he would say that I won't accept this fully, but I will fully depend on Lord Sri Krishna. So, like that, we want to always remember Krishna, just like Arjuna did. So like that we want to always remember Krishna just like Arjuna did. তো ঠিক এইভাবে আমরা সব সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরে নির্ভর করতে চাই, ঠিক যেমনটি অর্জুন করেছিলেন। So we don't have such problem like Arjuna had. So we don't have such problems like Arjuna had. তো আমাদের অর্জুনের মতন এইরকম ধরনের সমস্যা নেই। ওনার সম্মুখীন ব্রহ্মাস্ত্র তো অসুবিধা আমার হয় না। ওনার সম্মুখীন হচ্ছে একটা ব্রহ্মাস্ত্র, এরকম সব অসুবিধা আমরা পাই না। He was faced with a brahmastra in front of him. We do not face such kind of severe problems. Suddenly nuclear weapon is released against him. Suddenly a nuclear weapon is released against him. দেখুন, হঠাৎ করে একটা নিউক্লিয়ার বম বা নিউক্লিয়ার অস্ত্র তার বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করা হলো আকস্মিকভাবে। He didn't, he thought, well, what should I do now, Krishna? You're above everything. So he thought that, what shall I do now, Krishna? You are above everything. তো তিনি ভাবলেন যে হে কৃষ্ণ, এখন আমি কি করি? তুমি তো সব কিছুরই ঊর্ধ্বে। Krishna gave him a solution. So Krishna gave him a solution. তো কৃষ্ণ তাকে একটি সমাধান দিয়েছিলেন, সমাধান সূত্র দিয়েছিলেন। So we depend on Krishna, then he or his representative, the Guru, give us a solution. So we depend on Krishna or his representative, the Guru, to give us a solution. তো সেই জন্য আমরা কৃষ্ণ বা তার প্রতিনিধি শ্রী গুরুদেব
তার উপরে আমরা নির্ভর করি সেই সমাধান পাওয়ার জন্য, এবং তারা আমাদেরকে সমাধান দিয়ে থাকে। So when Lord Chaitanya faced the trouble caused by the Chandkazi, So Lord Chaitanya, when he faced the trouble caused by the Chandkazi, তো যখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু চাঁদকাজি কর্তৃক সৃষ্ট সেই সমস্যা বা সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তিনি বিরুদ্ধে মিছিল বার করছিলেন। তো তখন তিনি এর বিরুদ্ধে মিছিল বের করেছিলেন। So at that time Lord Chaitanya, he organized and took out a procession against this. When he did civil disobedience for the right cause, then he did the civil disobedience for the right cause. তারপর তিনি বিদ্রোহ আন্দোলন করেছিলেন বা জনবিপ্লবী আন্দোলন করেছিলেন, কিন্তু সঠিক কারণের জন্য। so although he was the Supreme Lord, he was acting like a devotee. Although he was the Supreme Lord, he was acting like the devotee. যদিও তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, তিনি ভক্ত রূপে তিনি আচরণ করছিলেন। So we have some minor problems. So we can have some minor problems. তো আমাদের কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা আছে। For us, it seems like a big problem. For us, it seems like a big problem. আমাদের কাছে তা মনে হবে যেন একটা বিশাল সমস্যা। So our safe সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণের উপর নির্ভর করব। তো আমরা সেই সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণের উপর নির্ভর করব। So we take those opportunities and we depend on Krishna. একটা আমাদের একটা সচিব ছিল, সে প্রভুপাদের একটা সচিব ছিল। Prabhupada had a secretary. He প্রভুপাদ জিজ্ঞেস করছিলেন কেন তুমি দুঃখের মধ্যে আছো, তোমার গুরুদেব আছেন। প্রভুপাদ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তুমি এরকম দুঃখের মধ্যে আছো? Srila Prabhupada had asked that secretary, why you are so miserable? তোমার গুরুদেব আছেন, তোমার অসুবিধা তার কাছে বলে সমাধান করতে পারো। তোমার গুরুদেব আছেন, তোমার অসুবিধা তার কাছে বলে সমাধান করতে পারো। Your spiritual master is present. You can express it to him and get a solution. যদি গুরু উপস্থিত না থাকতেন তাহলে একটা অসুবিধা হতো। গুরু আছে তো। যদি গুরুদেব উপস্থিত না থাকতেন তাহলে একটা অসুবিধা হতো, কিন্তু গুরুদেব আছেন তো। If your spiritual master was not present, then there would be a problem. But your spiritual master is present. Like that, Prabhupada was, he ordered that devotee, I order you to be happy. So like that, Srila Prabhupada, he ordered the devotee, I want you to be happy. তো শ্রীল প্রভুপাদ সেই রকম ভাবে সেই ভক্তকে বলেছিলেন, I order you to be happy. আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি সুখী হওয়ার জন্য। On order. On my order. আমার আদেশে। So like that, Prabhupada was very kind. So like that, Prabhupada was very kind. তো এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। So in this material world, we know that padam padam has been padam. So in the material world, we know that it is padam padam yat vipadam. তো আমরা এই জড় জগতে আমরা জানি যে এখানে পদম পদম যত বিপদম। Every step could be danger. Every step could be danger. প্রতি পদক্ষেপেই বিপদ থাকতে পারে। So this material world, it's just like
we're trying to finish this temple of Vedic planetarium. So this material world is just like we are trying to finish this temple of Vedic planetarium. তো এই জড়জগৎটা হচ্ছে ঠিক যেমন আমরা এই বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত এই মন্দিরটাকে আমরা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছি। But this pandemic, has given some obstacles. So this pandemic, it has given us some obstacle. তো জানেন তো এই মহামারী, এই অতিমারী আমাদেরকে কিছু কিছু বাধা সৃষ্টি করেছে। But the devotees out there are still trying and are moving ahead. So the devotees are there and they are still trying and they are moving ahead. তো ভক্তরা তারা তো লেগেই রয়েছেন এবং তারা চেষ্টা করছেন এবং তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। So like that, the devotees are always taking shelter in Krishna and moving ahead. So like that, the devotees are always taking shelter of Krishna and moving ahead. তো এইভাবে ভক্তরা সবসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে তারা এগিয়ে যায়, তারা এগিয়ে যাচ্ছে। Krishna থেকে সেইভাবে ভক্ত তারপরে নির্ভর করে তার জন্য কৃষ্ণ খুশি হন। তো কৃষ্ণ দেখেন যে ভক্ত যখন এইভাবে তার উপর নির্ভর করেন তখন কৃষ্ণ খুশি হন। And Krishna also sees that when the devotee depends on him in this manner, he becomes very pleased. So we want to do our service for Krishna. So we want to do our service to Krishna. তো আমরা আমাদের সেবা কৃষ্ণের চরণে অর্পণ করতে চাই। Sometimes people ask, why are there so many obstacles? Sometimes people ask why there are so many obstacles. কখনো কখনো মানুষেরা জিজ্ঞাসা করে কেন এত বাধা বিপত্তি? The thing is that these obstacles are tests so we can go ahead with Krishna service. So the obstacles are there, so it's a test so that we can go ahead in Krishna's service. ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই সমস্ত বাধা বিঘ্নগুলি এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন পরীক্ষা, যাতে আমরা এগুলি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারি। So, I got this saying, when the going gets tough, the tough get going. So there is a saying, when the going gets tough, the stop get going. তো এমনি একটা কথা আছে, ইংরেজি প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে যখন চলা কঠিন হয়ে যায়, যে কঠিন মজ্জায় তৈরি ব্যক্তি তার চলা তখন শুরু হয়। So, take all the troubles as a special opportunity to serve Krishna. So take all the troubles as your special opportunity to serve Krishna. তাই সমস্ত রকমের যে কষ্ট বা কঠিনতা বা বাধা বিঘ্ন আছে সেগুলিকে বিশেষ সুযোগ বলে গ্রহণ করো, কৃষ্ণের কাছে কৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ বলে মনে করে। সংস্কৃতি যদি সাহায্য তো সেটা হয় না। যদি এই সমস্ত বিষয়গুলি সহজ হতো, কিন্তু সেটা হয় না। We think that things could be easier, but it just doesn't happen like that. বাংলাদেশ অনেক কষ্ট হয়। তো যেমন বাংলাদেশে তোমাদের অনেক কষ্ট হয়, just like in Bangladesh you go through so many difficulties. But there are also the people are very So there are enthusiastic. There are also there people those are very enthusiastic. কিন্তু সেখানে আবার আরেকটা ব্যাপার রয়েছে যে সেখানকার মানুষেরা তারা প্রচুর উৎসাহী। So like this, some good and some bad parts. So like this, there is some good and bad parts. তো এইভাবে কিছু ভালো কিছু মন্দ থেকে থাকে। Krishna, Chaitanya,
he was going in South India, Krishna Chaitanya, he was going in South India. শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করছিলেন, and his secretary, Kala Krishna Das, And his secretary, Kala Krishna Das, এবং তার সচিব কালকৃষ্ণ দাস he was taken by the gypsies. he was taken by the gypsies. তাকে এই ভট্টচারী বা এই এক ধরনের তান্ত্রিকেরা তারা অপহরণ করে নিয়ে গেছিল। Lord Chaitanya saved him. So Lord Chaitanya saved him. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে রক্ষা করেছিলেন। When he went back to Jagannath-puri, So when he went back to Jagannath Puri, তিনি যখন জগন্নাথপুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন, ফিরে গেলেন, Lord Chaitanya said, this devotee, he was supposed to be serving me, but he fell under the control of gypsies. so Lord Chaitanya said to them that this devotee was supposed to be serving me, but he fell under the control of the gypsies. তখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে ভক্তকে বললেন পুরীতে যে এই ভক্তের আমার সেবা করার নামে গিয়েছিল, আমার সেবা করার কথা, কিন্তু এ তান্ত্রিকদের পাল্লায় পড়েছিল। So, Chaitanya Dev বলেন, আমার কাছে আর থাকবে না। তখন চৈতন্যদেব বললেন যে ও আমার কাছে আর থাকবে না। Then Lord Chaitanya said that he will not remain with me any longer. Then Lord Nityananda and Jagananda and others are thinking that how to help this devotee. But then Lord Nityananda, Jagadananda Pandit and others, they were thinking that how to help this devotee. তখন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, পণ্ডিত এবং অন্যান্য ভক্তরা তারা চিন্তা ভাবনা করছিলেন কিভাবে এই ভক্তকে সাহায্য করা যায়। And I thought, well, we need to send someone back to Bengal to tell about Lord Chaitanya come back. So and they were talking about among themselves that we need to send someone to Bengal to tell that Lord Chaitanya had come back. তখন তারা মনে মনে ভাবলেন যে আমাদেরকে তো এমনিতেই কোনো একজনকে পত্রিকে পাঠাতে হবে, কোনো একজনকে সংবাদ বাহককে পাঠাতে হবে বাংলায়, বঙ্গে পাঠানোর দরকার। চৈতন্য মহাপ্রভু যে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেছেন সেই সংবাদটা দেওয়ার জন্য। সেইভাবে Chaitanya Dev ভক্ত Chaitanya Dev থেকে বেশি। সেইভাবে চৈতন্যদেবের ভক্ত চৈতন্যদেবের থেকে দয়ালু বেশি। In this way, the devotees of Lord Chaitanya are more merciful than Lord Chaitanya himself. So, in Kumbh Mela, Prabhupada was saying how to be in devotional service. So in the Kumbh Mela, Prabhupada was saying how to be in devotional service. কুম্ভ মেলাতে শিল প্রভুপাদ বলছিলেন যে কিভাবে ভগবত ভক্তিতে নিযুক্ত থাকা যায়। One already passed through all kinds of pious activities. One has already passed through all kinds of pious activities. সেই ব্যক্তি ইতিপূর্বে সব ধরনের পুণ্য কর্ম তার অতিক্রম করা হয়ে গেছে। একজন হাত তুলেছে জিজ্ঞাসা করছিল। একজন হাত তুলেছে জিজ্ঞাসা করছিল। Another person raised the hand and was asking, Srimad-Bhagavatam আপনি বলছিলেন যে সমস্ত পুণ্য কর্ম করার পর ভক্তি আসা যায়। শিল প্রভুপাদ আপনি বলেছেন যে সমস্ত পুণ্য কর্ম করার পর ভক্তিতে আসা যায়। শিল প্রভুপাদ you mentioned that after crossing over all of the pious activities then one only can come to devotional service. কিন্তু আমার জীবন দেখি আমি কোনো পুণ্য কর্ম করি বলে মনে হয় না। কিন্তু যখন আমাদের জীবন দিয়ে দেখি আমি কোনো পুণ্য কর্ম করেছি বলে মনে হয় না। But when I
I look through my life, I see that I have not gone, I don't think that I have performed any pious activities. আমি কি করে ভক্তি পথে এসেছি আমি কি করে ভক্তি পথে এসেছি? How did I come to devotional service? Prabhupada said, I have made your good fortune for you. So Prabhupada said, I had made the good fortune for you. শিল প্রভুপাদ বললেন যে আমি তোমাদের সৌভাগ্য তোমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছি। So, like that, Prabhupada gave us such mercy. So like that, Srila Prabhupada gave us such mercy. তো এইভাবে শিল প্রভুপাদ আমাদের প্রতি এত কৃপা বর্ষণ করেছেন। We think, what did we do to deserve Krishna Bhakti? So we think, what did we do to deserve this Krishna Bhakti? আমরা মনে করি আমরা কি করেছিলাম কৃষ্ণ ভক্তি পাওয়ার যোগ্যতা পাওয়ার জন্য। দেখা যাচ্ছে সব কিছু পুরো কৃষ্ণ কৃপা হলো। দেখা যাচ্ছে সবকিছুই গুরু কৃষ্ণের কৃপায় হলো। It is, we can see that everything has come about by dint of the mercy of Guru and Krishna. Of course, maybe some of you have done many pious activities. Of course, some of you have done many pious activities. নিঃসন্দেহে আপনাদের অনেকেই হয়তো অনেক পুণ্য কর্ম করে এসেছেন। But many people, simply by the mercy of Guru and Vaishnavas, they have achieved Krishna's lotus feet. But many people, simply by the mercy of Guru and Vaishnavas, they have achieved Krishna's lotus feet. কিন্তু অনেক মানুষেরাই কেবলমাত্র গুরু এবং বৈষ্ণবদের কৃপা, কৃষ্ণ এবং বৈষ্ণবদের কৃপাতেই তারা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছেন। So, Arjuna এখন রাষ্ট্র সম্মুখীন হলো, কৃষ্ণ আশ্রয় নিয়েছে, আমরা সম্মুখীন কিছু না কিছু অসুবিধা হবে, আমরা এই কৃষ্ণের আশ্রয় নেব। তো এরকম ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মুখীন তিনি কৃষ্ণের আশ্রয় নিয়েছেন। তো এরকম ভাবে আমরাও জড়জাগতিক জীবনে আমরাও কিছু না কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হব, কিন্তু আমরা সবসময় কৃষ্ণের আশ্রয় নেব। So now Arjuna is faced with the Brahmastra in front of him. He has taken shelter of Krishna. Similarly, in life also we will be facing some problems, but we will always take shelter, or we will always be depending on Lord Sri Krishna. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.